Willkommen bei Mechaplus. Wir fräsen jetzt noch mal ein bisschen 3D. Es gibt jetzt einen Spannzangenhalter für ER20, 15 Stück.
So, der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Ich gebe zu, ein bisschen viel Aufwand für ein bisschen Spanzange, aber egal. Ja? Den Traktor alles rausklopfen. Sieht gut aus. Struktur mal auch. So, soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Euer Micha Plus Team.